Me imagine say me fly omo ye dwuma wo flight ni mu na mabuso question say flight na me twa me take it ni me number ni bet obi fufuro na mo na da be dia me dan eti me yes me ba be ko no ana Dormaahene doma ne nyene no ye oni otumfo ni nya asem no me nhia ne da me nyim ni ba bia bet ono na me hu no me hu ya nse wapie ana ka kire me say ma me ha me ho enko busa ma ne mema no ye dwuma wo flight ni no me kire me ba bia me da na mum no ono ankasa be ko akofle wo maba de mu ya Dormaahene no start say oko enti all start say obeko no na say man no ye dwuma flight nim no aba o ye mienu enti Dormaahene gina ho ana konya si ho ti mimpo Dormaahene so gina odin say gu na chi say e wo yi kire ni na me ka che Dormaahene say me pa na che akonya si ho won tena so ana nana ne betena ase enti oba betena ase no ana me ka kire omo a omo flight ni say me si wo mo because take it na me twa ye no enya baby ameda no mo ja ma obi ada enti omo na start say omo pa me chew. Here is different, here is another thing different, and this is the revelation I saw. Me ya kwanchin, and when I'm here, a senior prophet Naigel Gaise, baby a obia when yami onkano na omon ho ban ya mayeni na. Makacho say me mommy trima nkasem ti me hu bibia ana mababa beka. Na yin na ye share their compaibo o was na onyinya mini ajinya nkopon di na go closer to a prophet of God, especially when na onyankopon di omo ye dwuma na me enam prophet so onimpo na onye prophet or ya prophetess enam prophetess so ana ma blabo esesaye obi a woni me bia enim nti I dare you to go closer to a prophet of God and your life will change. Therefore Friday we hear prophetic night, yeah, the ashes and son and a yadi, match on fast where one son so. Now one caswako ya wadi ofie naba. Namishra. This is Yichra Minyafa prophet, senior prophet Naigel Gaise. I really love that man. When me who de be Americana obeti asiye, but he's a very good man of God. When I mean Shrano, baby, about this time they be an awada. Now, yenche yichireno, now be anti. Me who Aeroplane, kesiye. Sa Aeroplane na me who yeno. Sebi me who be wo asase soda. Eson pa munche yichireni ye. Eson is very big. Ewo yichireni. Na say nana adi ye nite. Plane ni muno. Plane kesiye ni muno. Plane na mi muno. Unse flight there wotina ma ya cover baby ya mo inside. But sa plane na etufa ewim na mi hu ye no. It look like ship. It is a ship. Unse ship on say ship near. If this is a ship wa ya twa say no flat and comfort me tena ha na mframa e fa sa na me hu yichire no na say na yichire ne tie me kan say de me hu ni pepepe me say adifo nkese wo so na onso mate ase bi na yina ya bompae flight ne so paye na flight na me wom. And I saw Prophet Naigel Gaise. And the last person I saw, ohena oni otumfuo enya kasakasa wo social media no Dormaahene no menim ni din. But no me hu no the same flight in him. Me say repeat it me hu Prophet Naigel Gaise. Ana me hu ohena oye oni otumfuo nya kasakasa wo social media Dormaahene me hu nanim sei pa na say na flight ni motie de mu ya sa flight na tu afa wiem flight ni ebe tu afa wie ni mu no
me wura flight ni bede me hu ne say makọ baby a flight na top wo no unso me tire mu say flight untimi ntina top but flight na me hu na it is a ship but a flight e tu fa wiem it me that top wo nti flight no ye na do say betu no de me ka wo madwin ma ne say asoche ni be yi ma bofom e wo flight ni ne top nti me wo flight ni top you say etu a ebeji wa hwefom emflama ebe fa no so wonim flight de tokro kra be dan ho a ebe yasem enti epeja ni muse na etu ye no na tire se me no me da flight ni top wo na me kam it ni se emflama ni be pomi ahwefom me cars happen na me sa can the second one say no me nsuro enti me nya ba bi soye ana flight ni tu ye wom e wo wiem na hyewani enye se ye ka emflama no ano ye dini pa ye na enye easy nanso baby a me nya soye no enti me anyima anhwe fom enti e wo top wo no e wo me yikire ni mu no e wo flight ni top no dia adene kita me muni mframa na e fa no opani se sebi ye dia ade kwa chechi wa ebe yi wato bet adene ntumi anyimi anhwe eti edru ba bi na fe dia asoche na ekom di afe na me nsuo bi na mo hwe flight ni gusu ko na de mu yansa megula flight ni inside mi wula flight ni inside no obi a wafo aeroplane da bia your economy premier economy your business and your first class mo amafo aeroplane beble no but flight ni inside no mi bed akese bed empa big ebi ni flight biamu ebi aje se private jet mo na obenya mpa wo be we de empan kese e wo flight nim tie ni ye pa eti mi wura flight nim no ba bi atwasa me kotena no na no so ye mpa be na nso na esu akakala na no so ye mpa be me call na nkofo de da empa no so dada mutie yi kire we yo it's all about prophet Naigel Gaise revelation na baby a me wura flight nim na so chine bo wo top woni wie na enyi man to for me wura sa flight nim no me ko hu empa big our flight in which flight ya empa na me ko hu no e wiase me ya no e bi ni flight bia mu muntie ni ye ba me baby a me hu se ma to take it e twa se me kotena me koye me number na bo na nkofo mienu wo e da wo tie ni ye pa e wo yi kire na nkofo mienu e da wo sei enti me ya madwen se me fly omo ye dwuma wo flight ni mu no na me buso mo question se flight na me twa me take it ni me number ni bet obi fufuro na mo de na da be dia me da no enti me yesa me ba be ko no ana Dormaahene doma na nyane no de oni otumfo ni nya asem no me nhia ni da me nim ni ba bia bet ono na me hu no me hu ya nse wapie ana ka kire me se ma me ha me ho enko busa ma ni mema no me yedimo flight ni no me kire me ba bia me da na mum no wonu ankasa beko akofle wo maba ti de mu ya se Dormaahene no start se oko enti all start se wo beko no mi ya se ma no me yedimo flight ni no aba o me ye mienu enti Dormaahene gina ho ana konya si wo ti mimpo Dormaahene so gina de se gu na chi sei ewo yi kire nim ana me ka che Dormaahene se me pa na che akonya si wo ntena so ana nana ne betena ase enti oba betena ase no ana me ka kire omo flight mi se mesi wo mu because take it na me twa ye no enya baby ameda no mo dia mo obi ada enti omo na start se omo pa me chew na hwai me come nim kakra me hu bed empa big bed wo area no so na empa no sizes kesiye sei ne di kan a de to kesiye no so esu akakla de to kesiye no so enti o ma hye no unsan ka be tallest be we o ma san tallest taller what you say o mo din kesiye ne di kan o mo din ketwa na to aso
Eti me call me nim kakra no me hu bed ye so big na bed no na eye fe pa ana nketwa to as na nketwa ni na me hu se na ya sofo obi m deda so bed ne di kan kese no de me hu ye ni e wo me yiche no me hu se prophet Naigel Gaise na that's our bed no so. It was very nice, and the way they were treating him our flight in him no esewani eni obi na be ka kire. The way no mu treating our flight in him no eni obi na be bo amane, and the bed is too big and they fair and the flight in him no ono na the bed ni ye fair big at what was eti mi hu no ano no so hu me. It was only free the bed in so. Ana oba baby ana me wo no. Ana oni mi nyina edi nkomo. Enti oni le chance oh ono kra ne mpani. Ne mpani na eda wo no kakla ha no wo no. The way people were treating him inside the flight is a revelation. Makachira me mo mitrim nkasem. I share my Bible, I share Nyankopon our friend. This is a revelation I saw about prophet Naigel Gaise. It mean we say when you make din komo na wie na wa ko relax na wa that bed na so na bed ni efresen bed e wo ni na me kire mu say no what ya se se we Nyankopon nipa ana se wo wa ha na oti ase ya you can just as me to die so na say but what about you say ya oti ase me be nya revelation bi fa kuduso. And I came on live and maybe share come. I think say me na me so me die onyankopon achemado ma che dibi pa me wo enwosra me de tire die so ase ma se da bonhum pa ya down mountains I am fasting but we dey yemfa me nkotuo but why the teach there we ase and this revelation is a very deep revelation. Number one, if prophet senior prophet Naigel Gaise e wo ba bia I can boldly told him straightforward say ohun bi ni asase yi so osoro efom a ebetumi na abodi biem. Don't forget flight no na me da flight in the top but onu dey no she inside na mframa na ebo wosoro ho no esewani na flight no so bebia me da na etu ye no obia be mu a ebeka se be yima bofom even me ka o me tirim say emframa ni ohun be bom me ahwe fom o bet me nya ba bi soy enti ambome de mani so ti ansa mako wura mu bi. First revelation is say a flight ya asofo a ohun ebo wo mu ni na ye de obefa ho na wo ye de oba be that top wo bi na that top wo bi na de wa betena inside wo. Enti this revelation, one deep revelation about this yichre for about prophet Naigel Gaise say ohun bi ni asase so esro ewiem. I can repeat ebetumi abono ahwe from 2024 month of February ekoya afei na prophet no obedi del into the ohia wasase so a long life because the way na ye treating of light ni ye treating obi asa afei ana obedi del se sebi wa boni blend na awie ana ebia eye ne say baby I what do you do we are I can in many swadi metumi nya me die so emferi metumi nya bold aka say afei na obedi del afei na edan papa obedem afei na o betna ka papem afei na wo obedi del.